My name is Laura Germino. I've worked with the Coalition of Immokalee Workers and the Fair Food Program for about 30 years now. The Modern Day Slavery Museum is within a cargo truck that is the same make and model of a box truck that was used to house farm workers against their will in a case in 2008, and the workers were held inside, padlocked in at night. They had to go to the bathroom inside. Workers in that case were also at times even chained to posts. But one worker managed one night to gouge a hole in the roof of the door and get out. And what he did then was, instead of just taking off and thinking about his own safety, he actually got a ladder and came back and helped the rest of his co-workers escape, which is, I just think that is something really extraordinary that, you know, we hope we would all do in that situation. And within the museum is indictments, photographs, newspaper stories about all the various modern day slavery investigations that we started, and then also worked with federal authorities in order to get to prosecution. I think one really telling thing is that, you know, museum's supposed to be about history. And this museum is about history when you're talking about the Fair Food Program and the farms participating in the program, because there is no more forced labor going on in those Fair Food Program farms. Outside of the Fair Food Program, in the fields of farms, whether it be in Florida or in the Southeast or elsewhere, that are not participating, these types of forced labor cases are ongoing. And we needed to become history everywhere. What's outrageous about it is that there's a solution. So you can describe a terrible problem, but it's all the more outrageous when there's a clear solution to it, and that problem still continues to exist. Me llamo Leo y soy parte de la Coalición de Trabajadores de Immokalee, y también queremos exponer. Esto es un museo de esclavitud moderna que la coalición hemos creado básicamente para llevar un poco de información, cómo han sido los problemas en el lugar del trabajo de muchos trabajadores y por qué nuestra organización sigue luchando para eliminar esos tipos de abuso. Y lo más triste que es porque siguen pasando estos casos hoy en día. El trabajo de la coalición es luchar en contra del abuso, de la explotación hacia los trabajadores. Y pues hoy en día la coalición tiene el programa por comida justa como una solución para eliminar esos tipos de abuso. Esto básicamente cuenta un poco sobre la historia de lo que es la esclavitud en este país, y pues también cómo fue evolucionando la esclavitud, cómo fue transformando en diferentes maneras, aunque se dice que sí se eliminaron, pero para nosotros muchos de estos siguen pasando, nada más que no se puede ver de la misma manera. Como estas situaciones también, después de esto vemos también la situación de blancos pobres o afroamericanos que siguieron siendo también esclavos, pero ya en parte de nosotros, como parte de la organización, son casos que hemos descubierto que están adentro de este camión, y esto es como una réplica de unos casos, de un caso donde trabajadores vivían en este camión
donde vivían, ahí dormían, ahí trabajaban, los llevaban a labor y al fin del día pues los encerraban básicamente dentro de este camión de trabajo. Entonces son casos que hemos visto que están básicamente dentro del camión y es una manera que nosotros también usamos el museo de ir en diferentes iglesias para llevar información en diferentes universidades donde vieron que esto es algo que no se puede ver en otros lugares más que en la coalición. En el caso Flores también, uno de los primeros casos que se empezaron a investigar, donde la mayoría de estos casos son casos que llevaban muchos años de investigación. Una de las razones es porque no hay mucha gente que quiere hablar o trabajadores que no quieren hablar sobre la situación porque son amenazados de muerte. Entonces, cuando se investigan los casos es muy, muy difícil porque nadie entiende la situación que viven los trabajadores. Y por eso también no hay leyes que son fáciles o son rápidos para resolver esos tipos de problemas que enfrentan los trabajadores. O no hay una manera de cómo se investigan. Entonces, la coalición en casos ha hecho investigaciones así encubiertos de ir a trabajar en algunos lugares para ver en realidad si eso está pasando. Entonces, uno de los casos que se ha visto, víctimas pues también han sido parte de nuestra lucha, que han sido parte de forjar una solución. Entonces conocemos muchos trabajadores que han vivido en esta situación y pues eso es algo importante para todos los consumidores, de considerar que hay trabajadores que viven en malas condiciones todavía. Y esa es nuestra lucha, de cómo eliminar estos tipos de casos. And so this here is the St. Johns River. And right here it says Mount Pleasant, Raleigh Plantation. Well, it took a minute to figure out, because of course the map was different then, that was the St. Johns River. The same St. Johns River in modern day times, where Palatka is now, and East Palatka is where the Ron Evans labor camp was, and where, I don't know, 60 to 100 workers were held against their will from the 1980s through 2007. And it just shows the the 3 centuries of forced labor in that soil. The trafficker would go to cities across the southeast, homeless shelters in New Orleans, Birmingham, Tampa, Orlando, Miami, and come by with a van promising to people who were without a home a job and a roof over their heads, which of course is what someone would want when they're trying to get their life back on track. But instead, he would keep them in these labor camps in North Florida and the Carolinas and quickly have them in debt for food and rent and all manner of things. And the Department of Justice was calling it, after the sentencing in 2007, a form of servitude. It was morally and legally reprehensible. And it's just, this is an example of one of the cases that's discussed in the museum for people to go through and learn about.